This is Unit 2 of Pimsleur's Speak and Read Essential Spanish 1. Listen to this conversation. Señor, señor, ¿Sí? ¿habla castellano, señor? No, señorita, perdón, no hablo castellano. ¿Entiende castellano un poco? Sí, un poco. ¿Habla inglés? Sí, hablo inglés. Ah, usted es norteamericano. Sí, señorita. Listen to the conversation again. Señor, señor, ¿Sí? ¿habla castellano, señor? No, señorita, perdón, no hablo castellano. ¿Entiende castellano un poco? Sí, un poco. ¿Habla inglés? Sí, hablo inglés. Ah, usted es norteamericano. Sí, señorita. Do you remember how to say, excuse me, in Spanish? Perdón. When the Spanish speaker says the word, be sure to check your pronunciation and repeat the word after him. Do this on every response. Perdón. Perdón. Say, I speak. Hablo. I speak English. Hablo inglés. Ask, do you speak English? ¿Habla inglés? ¿Habla inglés? Answer, no, sir. No, señor. I don't speak. No hablo. I don't speak English. No hablo inglés. No hablo inglés. I speak Spanish. Hablo castellano. Castellano. I don't speak Spanish. No hablo castellano. No hablo castellano. How do you say, I understand? Entiendo. Entiendo. I understand Spanish. Entiendo castellano. Entiendo castellano. A little. Un poco. Un poco. Say, you understand. Entiende. Entiende. Ask, do you understand? ¿Entiende? Do you understand Spanish? ¿Entiende castellano? Say, yes, I understand Spanish. Sí, entiendo castellano. I don't understand English. No entiendo inglés. No entiendo inglés. Ask the young woman if she understands Spanish. ¿Entiende castellano? ¿Entiende castellano, señorita? ¿Entiende castellano, señorita? No, sir. No, señor. No entiendo. I don't understand Spanish.
No entiendo castellano. No entiendo castellano. What do Latin Americans generally call a person from the United States? Norteamericano. Norte. Norteamericano. Ask the man if he's North American. ¿Es usted norteamericano? ¿Es usted norteamericano? ¿Es usted norteamericano? What part of that means you? Usted. Usted. Say, you are. Usted es. Usted es. Say, you are North American. Usted es norteamericano. Usted es norteamericano. Usted es norteamericano. Ask him if he's North American. ¿Es usted norteamericano? Answer, yes, miss. Sí, señorita. Sí, señorita. North American. Norteamericano. Oh. Cano. Norteamericano. Here's how you would say that when you refer to a woman. Listen and repeat. Norteamericana. A. Cana. Cana. Americana. Norteamericana. Ask the woman if she's North American. ¿Es usted norteamericana? ¿Es usted norteamericana? Yes, sir. Sí, señor. North American. Norteamericana. Yes, sir. Sí, señor. Are you sure that you are saying Señor. and not? Señor. Say it again. Señor. Señor. Here's how to say, yes, ma'am. Listen and repeat. Sí, señora. Señora. How do you say Mrs. or ma'am in Spanish? Señora. And how do you say miss? Señorita. Señora. Señorita. How do you ask a man if he's North American? ¿Es usted norteamericano? ¿Es usted norteamericano? Answer, yes, ma'am. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Here's how to say good morning. Literally, you're saying good days. Buenos días.
días, días. Buenos, buenos. Buenos días. Say, good morning, ma'am. Buenos días, señora. Buenos días, señora. The endings of words are especially important in Spanish. Always check what you are saying against what the Spanish speaker says. Say again, good morning. Buenos días. Buenos días. How does she answer? Good morning, sir. Buenos días, señor. Say, excuse me. Perdón. Ask her if she's North American. ¿Es usted norteamericana? Perdón. ¿Es usted norteamericana? Perdón. ¿Es usted norteamericana? She answers, no, sir. No, señor. Now here's how to ask, how are you? ¿Cómo está usted? Está. Usted. ¿Está usted? ¿Está usted? ¿Cómo? 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 ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Ask the señora how she is. ¿Cómo está usted, señora? ¿Cómo está usted, señora? Say, good morning. Buenos días. Buenos días. How are you? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Ask her if she's North American. ¿Es usted norteamericana? ¿Es usted norteamericana? No, sir. No, señor. Say, good morning, ma'am. Buenos días, señora. How are you? ¿Cómo está usted? Fine, thanks. Listen and repeat the word, thanks. Gracias. 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 Say, thank you. Gracias. Now here's the word fine or well. Listen and repeat. Bien. 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 Say, fine, thanks. Bien, gracias. Bien, gracias. Ask, how are you? ¿Cómo está usted? Answer, well, thank you. Bien, gracias. Be sure that you are saying Gracias. and not. Gracias. Listen and repeat.
Gracias. Gracias. Bien, gracias. Ask, how are you? ¿Cómo está usted? Answer, fine, thanks. Bien, gracias. A common answer is, very well, thank you. Listen and repeat the word very. Muy. 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 Say very. Muy. Try to say very well. Muy bien. Muy bien. Say very well, thanks. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Say good morning. Buenos días. Ask, how are you? ¿Cómo está usted? Answer, fine, thanks. Bien, gracias. Do you remember how to say, I understand? Entiendo. Try to say, I understand very well. Entiendo muy bien. Entiendo muy bien. Ask, do you understand? ¿Entiende? Answer, yes, I understand very well. Sí, entiendo muy bien. Sí, entiendo muy bien. Goodbye, sir. Listen and repeat. Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor. Say goodbye. Adiós. Say goodbye, ma'am. Adiós, señora. Suppose you are introduced to a married woman. How would you say good morning to her? Buenos días, señora. Suppose she weren't married. What would you have said? Buenos días, señorita. Ask her how she's feeling. ¿Cómo está usted? Answer for her, very well, thanks. Muy bien, gracias. Ask her if she's from the States. ¿Es usted norteamericana? Norteamericana. ¿Es usted norteamericana? How would you ask a man the same question? ¿Es usted norteamericano? ¿Norteamericano? How would he answer? Yes, North American. Sí, norteamericano. How would a woman say it? Sí, norteamericana. How does she say, no, North American, no?
No, norteamericana no. Ask her if she understands. ¿Entiende? ¿Entiende usted? ¿Entiende? Ask her if she understands English. ¿Entiende inglés? She says, "No, sir, I don't understand." Say it. No, señor, no entiendo. No, señor, no entiendo. She says, "I speak Spanish." Hablo castellano. Hablo castellano. How does she ask, "Do you speak Spanish?" ¿Habla castellano? ¿Habla? ¿Habla usted? ¿Habla usted castellano? Say, "Excuse me." Perdón, I don't speak Spanish. no hablo castellano. Very well. Muy bien. I don't speak very well. No hablo muy bien. No hablo muy bien. No hablo muy bien. I understand Spanish. Entiendo castellano. A little. Un poco. Un poco. Say, "I understand a little." Entiendo un poco. Entiendo un poco. I speak a little. Hablo un poco. She says, "You are from the States." Usted es norteamericano. Usted es norteamericano. Yes, ma'am. Sí, señora. She says, "You speak Spanish." Habla castellano. Usted habla castellano. Very well. Muy bien. You speak very well. Habla muy bien. Usted habla muy bien. Usted habla muy bien. Say, "Thank you." Gracias. Say, "Goodbye." Adiós. Adiós, señora. Adiós, señor. You have just had your first conversation in Spanish. From now on, most units, but not all, will contain some practice reading Spanish. We do not recommend doing the reading section while you are driving your car, or where it is not convenient to work with the booklet. We do suggest, however, that you make the effort to do a reading unit daily, sometime after the appropriate lesson. If that is still inconvenient, you may undertake the readings after several units, say every 5 units, or you may do them all after you have completed the 30 lessons.
The reading texts are recorded with their respective units and are also on the last CD. If you are doing the readings now, you will need your reading booklet. If you don't have the booklet at hand, stop now and start again when you're ready. Take your reading booklet and open it to the page containing the words for Unit 2. Look at the first word. Listen to the Spanish speaker pronounce it. Amigo. He'll read it again. You repeat after him. Amigo. Listen to word 2 and repeat it after him. Poco. There is a strong tendency, when reading aloud, to say the words with an American accent, as if you were reading English instead of Spanish. You'll have to watch yourself constantly to avoid this. The Spanish speaker will read words 1 and 2 again now, and you repeat after him, trying to sound just like he did. Amigo. Poco. Now you try reading word 3. Camino. Read word 3 again. Watch the accent. Camino. Read word 4. Pronto. Look at word 5 and listen. Llamo. The double L is pronounced ya. Listen and repeat word 5. Llamo. Read word 6. Llego. 7. Semana. 8. Lleno. 9. Calle. Calle. 10. Moreno. 11. Bello. Bello. 12. Tenemos. 13. Clase. 14. Castellano. 15. Hablo. Notice that the H is completely silent. You read the word just as if the H weren't there. Read word 16. Hasta. 17. Hora. 18. Llama. 19. Hablo castellano un poco. You have just read your first sentence in Spanish. This is the end of Unit 2.